হ্যালো ফ্রেন্ডস, লার্ন ইন 20 মিনিটস চ্যানেলে তোমাদেরকে আবারও স্বাগতম। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। লাস্ট ক্লাসে আমরা সায়েন্টিফিক প্রসেস অ্যান্ড মেজারমেন্টের পার্ট 1 পড়েছিলাম। এখন আমরা সায়েন্টিফিক প্রসেস অ্যান্ড মেজারমেন্টের পার্ট 2 পড়ব। তো চলো দেরি না করে ক্লাস শুরু করি। ইউনিট অফ লেন্থ. At present, international system of unit is used for measurement of length. In this system, the unit of length is meter. In 1875, the scientists of different countries sat together and fixed the length of 1 meter. They marked both the end of a rod made of mixed metal of platinum iridium. It will be iridium. They fixed the distance between those 2 points at 0 degrees Celsius as 1 meter. The multiples and submultiples of length unit. Multiples are factors used to create larger forms, whereas submultiples are factors used to create smaller forms of the SI units. Multiples are factors তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের ম্যাথমেটিক্সে পড়েছো। For example, a centimeter is a submultiple and kilometer is a multiple of a meter. The uses of kilometer, meter, centimeters, and millimeters are frequently found in our everyday situation. The relationship among these units are shown below. 1 kilometer equals to 1000 meter, 1 meter equals to 100 centimeter, 1 centimeter equals to 10 millimeter. Unit of length conversion table. তোমাদের নিচে একটা টেবিল দেওয়া হয়েছে। 10 millimeter equals to 1 centimeter, 10 centimeter equals to 1 decimeter, 10 decimeter equals to 1 meter, 10 meter equals to 1 decameter, 10 decameter equals to 1 hectometer, 10 hectometer equals to 1 kilometer. তোমরা সবাই এই রিলেশনটা জানো। Unit of mass. According to the International System of Unit, the unit of mass is kilogram. In short, you can write kg. The fixed mass kept in the Office of International Association of Weight and Measurement situated at Sèvres in French is considered to be the standard of kilogram. 1 metric ton equals to 10 quintal. 1 quintal equals to 100 kilogram. 1 kilogram equals to 1000 gram. 1 gram equals to 1000 milligram. এই রিলেশনটা তোমরা সবাই জানো, এটা তোমরা ম্যাথমেটিক্সে পড়েছো। Some common units of mass. তো ফ্রেন্ডস, তোমাদের একটা চার্ট দেওয়া হয়েছে এখানে, আমি এটা একটু পড়ছি। মিলিগ্রাম 0.001 gram or 1/1000 gram. Centigram 0.01 gram or 1/100 gram. Decigram 0.1 gram or 1/10 gram. Gram 1000 milligrams. Decagram 10 grams. Hectogram 100 grams. Kilogram 1000 grams. Metric ton 1000 kilograms. এই রিলেশনটা তোমরা সবাই জানো।
তাও তোমরা এটা আবার পড়ে নিতে পারো যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে। Unit of time. The unit of time is second in all the systems of units. তো টাইমের ইউনিট হচ্ছে সেকেন্ড। এটা ফার্স্ট লাইনে তোমরা পড়ে নিতে পারো। The unit of time is second. But the multiple unit of second, for example, minute, hour, day, month, year, etc. এটা তো আমরা সবাই জানি। Rather than second itself is used more in our real life. The time taken by the earth to rotate once round its own axis is equivalent to 1 day. তোমরা এটা জানো সবাই, এটা তোমরা লাস্ট ইয়ারে পড়েছিলে ক্লাস 5-এ। The 1/24th part of a day is 1 hour and the 1/68th part of an hour is 1 minute. এটা তো আমরা সবাই জানি। The 1/68th part of a minute is our fundamental unit of time, that is 1 second. Hence আমরা বলতে পারি 1 day equals to 24 hour, 1 hour equals to 60 minutes, 1 minute equals to 60 seconds. এটা তো আমরা সবাই জানি। ফ্রেন্ডস, তোমাদের জন্য একটা ছবি দেওয়া হয়েছে এখানে, তোমরা এটা একটু পড়ে নিতে পারো। তোমাদের জন্য এখানেও ছবি দেওয়া হয়েছে, তোমরা এটাও পড়ে নিতে পারো। এখন আমরা শিখব মেজারমেন্ট অফ লেন্থ। Draw a straight line on white paper. Now place a scale on the line. Make sure to fix your eye at the correct position. তোমাদেরকে আইটা কিন্তু একদম ঠিক পজিশনে রাখতে হবে, নাহলে তোমাদের মেজারমেন্টটা কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। In this way we can measure the length of the straight line. তোমাদের একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, তোমরা এটা দেখতে পারো। Make a pile of some 50 paisa coins as shown in the picture and measure the height of the pile. তোমাদের জন্য একটা পিকচার দেওয়া হয়েছে, তোমরা এটা নিশ্চয়ই এটা দেখতে পাচ্ছ। তো এটা হচ্ছে তোমাদের জন্য এক এক্সপেরিমেন্ট। তোমরা এই যে শেষে বলা হচ্ছে কী কী করতে হবে। টোটাল কয়েন্স ইকুয়াল টু কি তোমরা যেটা পেয়েছো, টোটাল হাইট ইকুয়াল টু তোমরা যেটা পেয়েছো, থিকনেস অফ আ কয়েন ইকুয়াল টু তোমরা যা পেয়েছো, এটা তোমরা লিখবা এখানে। আর তোমরা আনসারটা কমেন্টে দিতে পারো। Measurement of mass. Put a weight of 100 gram on the left pan of the balance. ফ্রেন্ডস, এখানে কয়েকটা ব্যালেন্সের ছবি দেওয়া হয়েছে, তোমরা এটা দেখে নিতে পারো। Now give marbles one after another on the right pan of the balance until the left and right pan of the balance becomes equilibrium. Equilibrium মানে হচ্ছে ইকুয়াল। 100 গ্রাম, এটাও তোমাদের জন্য একটা এক্সপেরিমেন্ট। 100 গ্রাম equals to how many numbers of marble, hence the mass of one marble equals to how many gram. তোমরা এটার আনসার কমেন্টসে জানাতে পারো। Measurement of time. Set a stick vertically in our school ground in the sunlight as shown in the figure. তোমরা এখানে ফিগারটা দেখতে পারছো না, আমি নেক্সট স্লাইডে যে তোমাদেরকে ফিগারটা দেখাবো। We will observe that a shadow of the vertical stick is formed. তোমরা দেখতে পারবে যে একটা ছায়া তৈরি হয়েছে ভার্টিক্যাল স্টিকের। Now put a mark at the end point of the shadow and record the time using a clock. Go and observe the shadow after each period. Put a mark at the end point every time you observe and write the time. In this way, make a sun clock by marking the shadows of the stick every 1 hour and keeping a record of the times when the shadow was marked. তো
তো তোমরা এরকম করতে করতে একটা সান ক্লক বানাবা। With this sun clock, we will be able to tell the time by looking at the position of the shadow. Friends, এটা ওই ফিগারটা যেটা ওই লাস্ট স্লাইডে বলা ছিল, তোমরা এই ফিগারটা এখানে দেখে নিতে পারো। এখানে দেখা হয়েছে যে তোমরা কীভাবে এই ফিগারটা দেখানো হয়েছে যে তোমরা কীভাবে মানে মার্কিংটা দেখিয়েছে, ওই যে ভার্টিক্যাল স্টিকটা বসে তারপর তোমরা লাস্ট পয়েন্টে মার্ক করবে, ওটা দেখানো হয়েছে এখানে। Time is the measurement of the length of an event. Time is measured using clocks, stopwatches, egg timers and other timing devices. So friends, তোমাদের জন্য কয়েকটা ক্লকের ছবি দেওয়া হয়েছে। এটা তো তোমরা সব জায়গায় দেখেছো। এখানেও তোমাদের জন্য কয়েকটা ক্লকের ছবি দেওয়া হয়েছে। ফ্রেন্ডস, তোমরা এটা দেখে নিতে পারো। Measuring time. Reading an analog clock, the big dark hand tells us the minute, the small dark hand tells us the hour, the long red hand tells us the second. Friends, এটা আমরা সবাই জানি, কারণ এটা তো আমরা অনেক ছোটোবেলা থেকেই শিখেছি যে কীভাবে আমরা টাইমটাকে বলতে পারি, মানে আমরা কীভাবে টাইমটা মেজার করতে পারি, এটা আমরা সবাই জানি ছোটোবেলা থেকে। এরিয়া অ্যান্ড ইটস মেজারমেন্ট। আমরা সবাই জানি এরিয়াকে কীভাবে মেজার করতে হয়। এটা একটা ফর্মুলা আছে, যেমন রেক্ট্যাঙ্গল একটা শেপের তোমরা যখন এরিয়া বের করো তখন তোমাদের দুইটা ইউনিটসকে মাল্টিপ্লাই করতে হয়, ওটা হচ্ছে লেন্থ ইন্টু ব্রেথ। এটা তোমরা ম্যাথমেটিক্সে পড়েছো। Put the class 6 mathematics book on the study table. Now try to see how many books of similar size can be placed side by side on the table. We need to determine the area of the study table in order to solve this problem. By measuring the area, we will be able to know how much space is occupied by the surface of the table and the floor of the room. In order to measure the area and the floor of the room, আমি একই লাইন বারবার রিপিট করছি, বুঝতেছি না কেন। In order to measure the area, we have to multiply the length with the breadth. Hence, area equals to length into breadth. এটা আমরা সবাই জানি, কারণ এটা হচ্ছে ফর্মুলা এরিয়ার। ফ্রেন্ডস, তোমাদের জন্য এখানে একটা চার্ট দেওয়া হয়েছে, বা তোমরা ছবি বলতে পারো, তোমরা এটা একটু পড়ে নাও। ভলিউম অ্যান্ড ইটস মেজারমেন্ট। সো ফ্রেন্ডস, তোমরা তো জানি ভলিউম বের করতে হলে আমাদেরকে 3টা ইউনিটের মাল্টিপ্লাই করতে হয়, এটা তো আমরা সবাই জানি। It is generally comprehensible that a geometry box occupies lesser space than a science book. Again, 2 bricks occupy more space than that of 1. The space occupied by a body is known as its volume. তো এই লাইনটা হচ্ছে ভলিউমের ডেফিনেশন। The space occupied by a box is known as its volume. এটা হচ্ছে ভলিউমের ডেফিনেশন। So we can say that the volume of the geometry box is less than that of the science book, or the volume of 1 brick is less than the volume of 2 bricks. To get volume, we have to multiply the area with the height. Volume equals to area into height. যখন তোমাদের এরিয়া দেওয়া থাকবে তখন তোমাদেরকে এরিয়া ইন্টু হাইট মাল্টিপ্লাই করতে হবে ভলিউম বের করার জন্য, কিন্তু যখন তোমাদের এরিয়া দেওয়া থাকবে না তখন এটা হবে লেন্থ ইন্টু ব্রেথ ইন্টু হাইট। In international system of unit, the unit of volume is cubic meter. লাস্ট লাইনটা তোমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট।
The space occupied by a cubical body of 1 meter length, 1 meter breadth and 1 meter height is equal to 1 cubic meter. In short, you can write M3. 1 cubic meter equals to 1 meter into 1 meter into 1 meter. In CGS system, the unit of volume is cubic centimeter. In short, it is cc, that is cubic centimeter. The volume of a liquid is measured in liter. 1000 cc equals to 1 liter. 1 cc is also called as 1 milliliter. Hence, 1 liter equals to 1000 cc equals to 1000 milliliter. Tie a rectangular piece of a brick with a thread. Now take water in a measuring flask and mark the water level. Keep record of the water level. Now immerse the piece of brick in the measuring flask by the help of the thread and take the reading of water level again. The volume of the rectangular piece of brick can be found from the difference between the two readings. Now, to find out the volume of the rectangular brick, measure the length, breadth and height of the brick by a scale and compare the two results. Now immerse two irregular shaped solid bodies one at a time only in the measuring flask to measure their volume. Determine their volume by calculating the differences of their readings separately. So friends, তোমাদের জন্য একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, তোমরা চাইলে ওটা দেখতে পারো। The reading of the measuring flask should be recorded carefully. Firstly, the measuring flask must be placed vertically on a plane surface. Secondly, eye should be placed parallel to the water surface at the time of taking reading. So friends, তোমাদের একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, তোমরা এটা কিভাবে করতে পারো। Determination of the volume of liquid. Usually we use a line marked measuring flask to determine the volume of a liquid. Use the measuring flask below to measure the volume of liquids in the other cylinders and write the results in the notebook. So friends, তোমাদের জন্য একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, তোমরা এটা দেখে নিতে পারো যদি তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকে। Measurement of temperature. As per the International System of Measurement, the unit of temperature is Kelvin. However, Celsius or Fahrenheit unit is widely used all over the world till now for practical purposes, especially to determine days temperature or fever. Friends, তোমাদের জন্য একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, তোমরা এটা দেখে নিতে পারো। এখানেও তোমাদের জন্য একটা ছবি দেওয়া হয়েছে। Measurement of our body temperature. At first, take a clinical thermometer. Now try to understand how temperature can be determined by it. Usually, this thermometer is scaled by line marks ranging from 94 to 100 degree Fahrenheit. Even some of the thermometers are simultaneously scaled by line marks from 35 to 42 degrees Celsius. So friends, তোমরা সবাই জানো যে থার্মোমিটার কি। তোমাদের জন্য একটা থার্মোমিটারের ছবি দেওয়া হয়েছে, তোমরা এটা দেখে নিতে পারো। There will be a mercury column inside the thermometer. It rises up with the increasing temperature. Now place the thermometer under the armpit or tongue and leave it there for 1 minute. Observe the thermometer after 1 minute. Now we can see the change taking place in the height of the mercury column. From this we will be able to measure our body temperature. Important notes. Systems of measurement. There are two main systems of measurement in the world, the metric, that is our decimal system, and the US standard system. In each system there are different units for
measuring things like volume and mass. The MKS system of units is a physical system of measurement that uses the meter, kilogram and second, that is MKS, as base units. Adopted in 1889, use of the MKS system of units succeeded the centimeter, gram, second system of units, that is CGS, in commerce and engineering. The full form of CGS, FPS, MKS and SI. CGS system, centimeter, gram, second system. In the CGS system, fundamental units are centimeter, gram and second. MKS system, meter, kilogram, second system. In the MKS system, fundamental units are meter, kilogram and second. FPS system, foot, pound, second system. In the FPS system, fundamental units are foot, pound and second. SI system, international system of units. In SI system, the fundamental units are meter, kilogram and second. What are the advantages of SI system over other system of units? In this system, all the derived units can be obtained by multiplying or dividing the fundamental units. SI is closely related to CGS system. SI is a rational system of units, i.e., this system uses only one unit for one physical quantity, which is not so with the other system of units. SI is the internationally accepted system of units. The foot, pound, second, FPS system of units is a scheme for measuring dimensional and material quantities. The fundamental units are the foot for length, the pound for weight and the second for time. The FPS system has two variants known as the American version and the imperial version. Neither scheme is often used by scientists nowadays. The international system of units, that is SI, is preferred. However, FPS units are used to some extent by the general public, especially in the United States. So thank you friends, আমাদের ক্লাস এখানেই শেষ হচ্ছে। বাই বাই।